Gladio? Yeah, who do you think it is? Catch you at a bad time? Are you here yet? Yeah, I'm at the crow's nest. Good. Thanks for agreeing to meet with me. Sure. So, are you ready to move out? Of course. What about you? Are you mentally prepared? Of course. I'll be right over. И как бы DLC уже проходило, оно, в принципе, мне понравилось. Единственное, что здесь как бы с разнообразием локаций не очень, но в целом-то нормально. Считается ли финалка JRPG? Конечно, считается. Ну, хотя вот насчет 15-го не знаю, она больше экшен RPG уже. What'll it be? Just the water's fine. Thanks. Allow me to ask you once more. Are you sure you're ready to take on the Blade Master? I went up against the High Commander and got my ass handed to me. I didn't stand a chance. And I never will unless I get more power. Then answer my question. Are you ready or not? You think I would have called you here if I weren't? So you're ready to face death. Gilgamesh awaits challengers in the deepest recesses of those ruins. It's been 30 years since we uncovered the caves. We've sent countless expeditions, but all of our efforts have afforded us no rewards. And no survivors. Except for you. You undertook the trial, and you made it back alive. Barely. Let's move. Did you tell your friends why you were taking off? Just said it was business. Didn't want them getting all worried about me. Or knowing your pride took a beating. Вот сижу, пытаюсь вспомнить любимых русских актеров, и что-то никто на ум не приходит. Честно говоря, российское кино не особенно смотрю. Да и иностранное не особенно смотрю. Не знаю. То есть, ну, то есть я в лица знаю, но как кого зовут, честно говоря, не особенно. Последний смотрел фильм в кино, по-моему, Warcraft. А может еще что-то. Who are you? One of many who haunt these grounds, following our leader in death as in life. Not what our souls remain, clinging to the vestiges of our past. Why? Those determined to become the king's shield. Prepare them to inherit the pathway of soon. The Blade Master's men have sworn their loyalty both before and beyond the grave, scaring off the unworthy. Wouldn't they better prepare for disappointment? I don't scare easy. No quarter! Как бы по DLC видно, что оно сделано, ну, недешево, да? Но... Как бы я вам сейчас весь сюжет перескажу. Он сейчас будет идти по пещере и всех убивать. Я думаю, вы это так уже поняли. Я не знаю, это не стоило половина стоимости игры. Если все 4 эпизода будут такими. Они, во-первых, мало того, что историю-то почти не дополняют. Я-то думал, ну, что будет как... в сюжете же есть дыры. Я думал, они будут закрывать их в DLC. По сути, нет.
orders, Marshal. Well, don't mind if I do. Any last words? You come to prove yourself worthy of my mantle? I do. I am here to undertake the trial of Gilgamesh. And what is it you hope to glean? Power. And you're gonna give it to me. Is that so? Ready or not? Сейчас он меня убьет, потому что его нельзя победить. Игру «Казаки» я знаю. Я играл в нее, когда она была горячей новинкой от Русабита. А во второй части я, по-моему, так и не играл никогда. Надо было на нормально играть, быстрее бы убил. Brute force alone does little to impress. Only he who possesses both muscle and metal of equal caliber deserves the honor of fighting beside the chosen king as his sworn shield. You saying I don't? A great evil threatens the people of your world. It is but the King of Kings and his shield who can safeguard their lives. All those unworthy or unwilling to rise to the task meet their end here, by my blade. I ain't meeting mine anytime soon. This trial hasn't even begun. If you do not fear death, then go forth with reckless abandon and prove your worth. Здесь вначале не говорится об этом, но, в общем, сюжет такой DLC. Гладио пошел в эту пещеру, чтобы получить звание истинного щита короля. Для этого ему нужно победить вот этого Гильгамеша. Чтобы его победить, нужно там собрать силу духов, которые здесь по пещере. И каждый типа дух — это мини-босс. Идешь по пещере, всех убиваешь, и он в итоге становится щитом истинного короля, и все. Не, ну это был мини-босс, даже это не мини-босс. Гильгамеш — это последний босс в игре. Просто вот в данный момент его нельзя было победить. Потому что у меня нету силы типа бить по нему. The Blade Master isn't here to train you, he's here to test you. He won't go easy on you just because you joined the Crown's Guard. So, no mercy for newbies like me. So what? The weak aren't worthy of serving as shield? In his eyes, the weak aren't worthy of living. All of them are fools, punished for aspiring beyond their station. I was a fool back then, too, and I was punished. But you weren't killed. Maybe you weren't worthy of serving a shield, but he must have seen you as worthy of living. Maybe he did, maybe he didn't. А, честно говоря, я сам не знаю, что значит щит истинного короля. То ли титул, то ли это сила какая-то. Здесь как бы не уточняет. Keep your eyes and ears open. Done and done.
Но события DLC проходит до того, как Ноктиса в кристалл засунули. Как я понимаю. Притом Гладиолуса даже никаких атак толком нет, он только вот мечом может махать, и вот это его ярость, когда накопится. Магии вообще никакой у него нету. Your skill is impressive. You may have the strength to defeat the darkness. But do you have the spirit to survive these trials? Это даже новых врагов вроде как нарисовали. Хотя жнец вроде был. Сейчас я их в кучу соберу. Так я их быстренько перебью. А, ну да, Игнис еще не ослеп. Но, как бы, игра все равно рассчитана на то, что ты уже Final Fantasy-то прошел, чтобы эти DLC проходить. Там же каждый персонаж на какое-то время уходил. Я так понимаю, вот когда они уходили, это и есть те самые DLC. Что, конечно, немножко напрягает. Такое ощущение, что они специально из игры эти куски вырезали, типа, а мы их потом как DLC продадим. Вот если бы они... Ну, тут продолжение-то не сделаешь. What's this? A trial chamber. The hand-holding stops here. Good luck. Вот там первый мини-босс. Хотя почему это босс? Это обычный некромант. И я с таким и сражался в основной игре. Просто у них имени не было. Были просто некромантами. Притом вот эта сила, вот, мастер двух мечей, ее дают только когда пройдешь DLC. Изначально ее не было. То есть вот эти замахи, они даются, когда ты Гильгамеша убьешь на нормале. Что это не совсем уж чистое прохождение. Тем более, по-моему, все предметы, которые я насобирал в первом прохождении, у меня остались. Ну, лечилки и прочее. Our power goes with you now, young warrior. Stand. Да, все мои лечили остались. Tall, for the shield of the king must kneel in subjugation before no man. Thanks for the advice, and for the pick-me-up. Well, you made it out alive. Your first trial may have ended, but many more await you on your road to an audience with the Blade Master. Prepare yourself. My father never undertook the trial of Gilgamesh, did he?
No. You want to know why? I do. I mean, it can't be because he was scared, right? Not of the trial. He was scared of failing as leader of the Crown's Guard and as shield of the king. He couldn't leave His Majesty alone, weakened by the wall as he was. After all, what good is a shield with no one to protect? What about you? Worried about leaving your Majesty alone? A little. But I'm gonna do what's right for me, like my father did what was right for him. Как бы и пещера-то красивая. Не сказать, что это прям просто пещера. Хотя вот это место выглядит как то место, где Титан был. Или рядом. Может, оттуда взяли вот эти куски. How long has it been since you undertook the trial? 30 years or so? Give or take. I was a lot younger than you are, and far less experienced. It's a wonder I even made it out alive. This place look familiar to you? Vaguely. The younger me had little mind for taking in the sights. Что-то я бегу, а лечилки-то не собираю. Даже без них-то. Вообще в этой игре, блин, трудно проиграть. Если у тебя есть лечилки, здесь умереть почти невозможно. Поэтому на любой сложности. Только что враги дольше умирают. Это все отличие. В смысле ту часть, где только ролики? Про какую конкретно? Потому что там... В смысле, которые Unchained... Как там? В общем, на сборнике 2.8 вот эти ролики. Так они разве вышли? Я же их вроде... Let him have it! Any last words? Я тоже их посмотрел. Даже записал их. Они там просто по порядку идут. Too slow. Another trial chamber. And another chance for the warriors to impart their wisdom. It won't come easy, though. You'll have to earn it. How many moons has it been since our last visitor? Far more than I can count. Let us see how our next challenger will fare.
Вот этот босс самый противный из тех, которые до Гильгамеша будет. Он постоянно взлетает. Хотя нет, он не самый сложный. Там сложность это будет огненный, но он дальше будет. Вот эта птица вроде для DLC нарисовали, я ее раньше не видел. В основной игре, по крайней мере. Ой, ёп, помру. Я понял про что-то. Там не так уж и много роликов. Точка сбора. Ну, в сборнике Kingdom Hearts Chi Backcover. Там, кстати говоря, текста много. Он еще и быстро, блин, сволочь. Ну, там сюжета на самом деле тоже не сильно много. Ну, типа рассказали нам предысторию, притом это не вся. Типа в мобильной игре там сюжет дальше идет, чем в этом сборнике. Venture forth, young warrior, bearing our hopes and dreams. Look ahead, for the shield of the king must safeguard our future. Leave it to me. The steel shared by these swords been passed down for generations. The shield of the king would do well to put them to good use. It's all yours, Marshal. Well, don't mind if I do. Any last words? Да у меня такая же проблема на телефоне. Хочешь что-нибудь остановить, нету места, блин. Телефон меняй. Хотя я не меняю, он у меня рабочий, я не буду менять телефон, потому что там места внутреннего мало. Это Android дурацким позволял бы ставить приложение куда угодно. Никуда он хочет. У меня в телефоне всего 2 гигабайта встроенной памяти. Я даже YouTube обновить не могу на телефоне, потому что, блин, места нет. Gotta say, this place ain't like anywhere else, Lucis. It's over. Thousands set foot on these grounds, all of them fools, unprepared for the dangers lurking within. They all meet with the same fate, as will you. I don't think so. Think what you may, but I know otherwise. The Lucis you call home is nothing like the Lucis I once served. Your age has forgotten the horrors of war, coddled by the king, and drunk off the complacency of peace. No shield worthy of defending the true king could be born from such depravity. Thanks for the vote of confidence. Look on the bright side.
Everyone loves an underdog. Сейчас уже до следующего босса почти дошли. Вон он. Но он не босс, это так. Типа босс. Просто динозавр какой-то. Тут еще в DLC есть режим, типа, на время. Короче, нужно пройти опять же эту пещеру полностью, только там нету сцен никаких. И время тикает. Вот и все. Поэтому все DLC можно пройти, наверное, часа за 3. Прямо если на 100%. Если просто сюжетку, то за 1,5 часа она пробегается. А стоит она 300 рублей, наверное. $5 вроде бы. Не знаю, я не хочу играть в Kingdom Hearts на телефоне. Это какое-то извращение. Для вытягивания денег. Лучше не портить впечатление от серии игрой на телефоне. Пусть Square Enix знает, что я не поддерживаю их деяния на мобильной сфере. Я же сюда пришел. Они про Final Fantasy выпустили какую-то игру. Типа ММО на телефон. Will you stand tall? Even when your flesh fails you? Or will you fall to your knees? Где-то колонна была. Эти гады колонны так хорошо убиваются. Any last words? Я уже где-то 2/3 DLC прошел. Остался последний босс. 2 еще босса. Never thought I'd make my way back to the tempering grounds. You said it's been 30 years. Were you as immortal then as you are now? If you want to know, I'll talk. The Blade Master. What was he like? I don't remember much, except for those eyes. They pierced my heart and peered right into my soul. It was like he knew my every move even before I did. Try as you may, there's no fooling those eyes. We'll see about that. He who protects the king must boast muscle and both finely tempered. Should he lack neither, the shield will fall. Вот он. Мини-босс номер 3. Pathetic.
Just like I taught you. Ready? And raring to go. Any last words? Я не знаю, мне что-то мобильные игры, ну не то что поднадоели. Тут пока не до них. Там то, что я записал, пусть уже что записал. Ну посмотрим, блин. Я же говорю, я не люблю обещания делать. Просто я же их потом выполняю. Правило. Поэтому меньше обещаешь, меньше делается. Это он его что ли убил? Кто-то рядом ходил. Не, ну я посмотрю, если не забуду. Сколько стримить планирую? Ну сейчас это финалку закончим. Тут еще, наверное, минут 20, может чуть больше. Ну, а там посмотрим. Ну и в принципе я еще не устал. Я же говорю, я целый месяц ничего не записывал. Че, пойдем на новый рекорд? 12 часов стрима, да? Ну, конечно, такими извращениями мы заниматься не будем. Я просто не знаю, в что играть. Я все-таки хочу Xenogears начать. Блин, ну его начать, то есть проходить надо будет. Можно в Зельду поиграть, блин. Ну, Зельда, она... Зельда. Чего не надо? Be true, for the shield of the king must deceive none, not even himself. Yeah, easier said than done. Это уже конец почти. Первый Plants vs. Zombie, поиграть для канала. Ну, может, поиграю. Мне просто Plants vs. Zombie, ну, не то что поднадоел, блин, но... Я в него наиграл уже 50 часов, даже больше. И как бы, ну, это мой предел обычно в играх. Вот это босс сложный, гад. В смысле отношения с Твичом? Мои отношения с Твичом? Думаю, не знаю. Раньше он тормозил, сейчас вроде нормально все. И какие у меня может быть отношения с Твичом? На колени, раб.
Ну, с мастером двух мечей его намного проще убить, чем когда первый раз его убивал. Быстрее, по крайней мере. Все, остался Гильгамеш. Now naught but the final trial awaits you. Тут еще в конце будет реклама эпизода по промпту. В принципе, прикольный ролик. Nice work. Maybe you've got what it takes after all. Maybe. But it ain't for you or me to decide. True. And the Blade Master is a more formidable foe than any you've faced thus far. Тут еще, кстати, вчера из Square Enix написали. А может дадут это на обзор игру. Кидам. Ой, да я просто так сделал все подряд. Что бы было, лучше сделать раньше, чем поздно. Да, промпт это тот фотограф. Здесь же про всех персонажей будет DLC. По промпту следующее. Claris would have tried to stop you, you know. Just like he tried to stop me. All those years ago. How come? Because one aspiring to the role of King's Shield can stake his life for none but his liege. Not even for himself. Do you dare risk all for naught in return? His words stayed with me. And he was right. I barely made it back with nothing to show for it. So you gonna stop me? No, I won't. But I will warn you one last time of the danger you're about to face. Just like your father warned me. Once you set foot through that door, there's no turning back. And no one to help you if you fall. One false step and it may prove your last. I'll be fine. Maybe I'll come back with a souvenir. Just come back alive. Be safe, Gladio. Здесь надо лечилки собрать. Хотя, блин, ладно, мне хватит. Вряд ли я буду еще раз в это играть. There's a chill in the air. I can feel his presence. You better be ready for me. Нет, про Ноктиса DLC не будет. Про него уже основная игра вроде. Хотя не знаю, если честно. Вроде там было 4 DLC, но персонажей это 3. Yeah. Let's see if you can handle it. У меня в Твиттере кто-то писал, что типа терпеть не может Гильгамеша безрукого. Я когда первый раз проходил, даже не заметил, что у него руки нету. Это уж потом, когда касцене показали, что у него, оказывается, нету. Blind reliance on strength alone reveals your weakness of will. Countless disappointments have been met here. And so shall you. No. I didn't come here to die. I came here to prove to you I'm worthy. Да, я смотрел Brotherhood и Kingslave. Yeah!
ладно, что-то атаку уклоняться больше времени делать. Все равно лечилок хватит, чтобы это 10 раз себя полечить. You are strong, yet so long as fear binds your heart, the power you possess is wasted on you. I've still got a few tricks up my sleeve, too. Ain't no way I'm backing down now. Это же японская игра. Второго у босса должна быть это вторая форма, как минимум. Вот это у него есть вторая форма, когда у него вторая рука появляется. Ой, ё, блин, меня убили. Расслабился. Не, ну, там было какое-то DLC, типа, для коллективной игры. Может, там про нее что-то было. Просто DLC-то было 4, а персонажей 3, может, я думаю, что забыл. Ой, они могут сделать DLC про Ноктиса, где он ходит на рыбалку. Почему нет? Все, я прошел DLC. I kneel before no man. Not exactly the souvenir I had in mind. It took me a while, but I realized something. You're right. I am afraid. Afraid of accepting the fact that maybe I'm not really cut out for the job I'm expected to do. But hey, at least I'm not walking away empty-handed. I'd better get going. I may be all muscle and no metal, but I'm gonna keep protecting Noct the only way I know how. Spoken like a true shield of the king. Fear and doubt beget death alone. He who averts his gaze from his own faults cannot himself a true shield call. But you, having made peace with your inner self, have proven you are worthy. The chosen king should be so fortunate as to have a man like yourself serving at his side. You mean... And with this glaive, I entrust my power to you. Where did you... Taken from the young man who impressed me with his strength of will. It was with this very blade he stole from me my arm. But... I can't accept this. If he still walks among the living, a man of his mettle will have doubtless transcended attachment to mere
material possessions. You're probably right. In that case, don't mind if I do. Now, hasten forth, with mind unclouded by doubt and will unmoved by fear. The last king of Lucis is ill fit to fight without his shield. Thanks again. You made it. Sure did. And so quickly. I'm impressed. Brought this back with me too. Figured you might get a kick out of it. I wondered where I put that thing. Keep it. Makes for a better souvenir than that scar. Да, это и есть все DLC. Я же говорил, он за 1,5 часа проходит. You know, he mentioned he lost his arm in battle with a real hot-headed young guy back in the day. That's so. Whoever it was left a lasting impression on him. Talked about how the guy had the strongest will he'd ever seen. Takes more than will to complete the trial. You need to wield your weapon with a primal finesse. If you fail to prove your might, you get cast out empty-handed. I don't know. He didn't seem to think the guy would let it bother him. Said the guy's too old to care about material things anymore. If he's still alive. Gladio. Huh? I hope you feel more confident in light of your success today. Few men can lay claim to such an accomplishment. Not even Kor the Immortal. Yeah, but I didn't earn myself a badass nickname like he did. Still, I'm glad I went through with it. I can finally say I'm truly ready to fulfill my duty. Good. Well, I guess this shield better mosey on back to his king. Wouldn't want him to get scared without me. Мне неохота убивать там больше всех. So that's how you got it. What do you think? Very perpendicular. Really complements the one you got when you saved Noct from that bully. Yeah. Only difference is, this time, I ended up taking a pretty bad beating too. Not unlike the licking the Marshal received back when he was a lad. Must have had a lot of guts to go up against Gilgamesh back then. Yeah, Dad said he used to be a real firecracker. The more you know. If the Blade Master sequestered himself during the Founder King's reign, then he's haunted those halls for some 2 millennia. That's a long time. All those years waiting for the chosen king to arise. You sure know how to take your sweet old time. What can I say? I'm worth the wait. Give me a break! And I as well. Just because you got a shield to protect you now doesn't mean you get to slack off. But if you do, I'll be ready. О, за 50 минут его вообще осилил. Ну, я когда на нормале играл, у меня 1,5 часа ушло. Когда первый раз играл. Даже где-то свидетельство осталось. Просто искать неохота. А где эта реклама? Больше не показывают? И когда первый раз прошел, показали рекламу следующего этого DLC. Видимо, уже никак не запустить. Блин, ну найдите на ютубе, я не знаю, эпизод, промта, трейлер или что-то в этом роде.
Погоня за рекордом — это, короче, то же самое пройти только без сюжета. А финальное испытание победить Кора, ну там такой геморрой, что я даже париться не стал. Да. Видимо, нету.